crecimiento como la moneda complementaria, los bancos civiles y tal que están creciendo ahora, entonces podrán florecer, ¿verdad? Pero ¿cuándo piensas que empezaremos a tener reformas a gran escala? ¿Hace falta que se colapse el sistema primero para eso? Well, I think people are beginning to understand very clearly when you look at Greece and the problem right now in Cyprus and the pain and misery in Iceland and Ireland and Spain with very, very high unemployment. This is a huge, painful learning experience, but people are learning that this is completely illegitimate. To have the market become a tyranny over democracy is something that people will not tolerate, and you see this happening now. Pues la gente va a empezar a ver lo que ha pasado en Grecia, lo que está pasando ahora mismo en Chipre, lo que pasa en Irlanda, en muchos otros países de Europa, incluso en España, que tiene unas ratios muy grandes de desempleo. Entonces, la gente se va a empezar a dar cuenta de que no podemos dejar que el sector financiero mantenga una tiranía sobre la gente, y entonces empezará a moverse para solucionarlo. Y estamos viendo cómo eso empieza a suceder. And yet if we look at the system, we see that human beings really learn from crises. And this is also true in nature, that stress is the tool of evolution. And so what is happening now, as Deirdre mentioned, is that the breakdown of the unsustainable financial system is driving all of the breakthroughs. And whether it's local currencies or people beginning to barter and exchange on the internet, people arranging loans with each other without going through the banking system, people building homegrown economies, going to farmers markets and back to organic growing. All of these new responses are actually the future, and yet the mainstream media cannot see this clearly, mostly of course because the advertising is always paid for by the old banks and the old industries which are part of the last century. Y aunque esta experiencia va a ser un aprendizaje muy doloroso, vemos que las personas solo aprenden a través de las crisis, igual que en los ecosistemas, lo que provoca grandes cambios son las crisis. Entonces, lo que hemos visto es que al irse colapsando el sistema económico han ido surgiendo todos estos avances, como las monedas complementarias, los mercados locales y todos estos movimientos de las personas. El único problema es que los medios de comunicación convencionales no están mostrando todo esto. Y necesitamos que lo muestren para que la gente sea consciente de lo que está pasando y de cómo podemos avanzar. So this is why I started Ethical Markets Media in 2004, because I realized that mainstream media could never tell the story of all the emerging new technologies in solar and wind power and energy efficiency, all of the new community currencies all over the world. They were never going to be able to tell this story. And so I post stories on ethicalmarkets.com every day of all the good news of what is breaking through, and it keeps me very happy. Por eso he creado medios de mercados éticos, para contar a la gente todas las cosas que están pasando, que los medios convencionales no cuentan, sobre las nuevas tecnologías de solares y eólicas, de eficiencia, todas las monedas complementarias que están surgiendo por el mundo. Así que en la web de Media para Mercados Éticos
todos los días pongo noticias y esto me hace muy feliz. And we think we will have a partner in the Spanish language, probably in Chile. We also, and in Mexico, we also have a partner in Brazil in the Portuguese language, Mercado Ético. So we are moving in Latin America, but so far not in Europe. Y dentro de poco tendremos socias en español de Chile y de México. Y ya tenemos una de Brasil, Mercado Ético, pero de momento no tenemos nada en Europa. That's exciting. It's exciting, isn't it? Es excitante, ¿verdad? The matter of biomimicry, Hazel, let's talk about biomimicry. You were the first to talk about the wonders of nature as a designer. And of course this word biomimicry has subsequently been invented for our purpose. Well, this is... Oh, go ahead, sorry. Biomimética, ¿de qué se trata? Y esta fantástica palabra que fue inventada para el propósito de describir las maravillas de la naturaleza en la práctica. Well, biomimicry simply means looking at nature and how nature has been innovating life forms on this planet for 3.8 billion years, very, very successfully. And it's time for us humans to examine the way nature does things so that we can redesign the economy within the way nature functions. So that's what biomimicry means. La biomimética significa simplemente mirar cómo la naturaleza durante 3,8 billones de años ha estado innovando enormes variedades de tipos de organismos vivientes y con muchísimo éxito. Entonces simplemente significa mirar a cómo lo hace la naturaleza para aprender para hacerlo los seres humanos de la misma forma. So what we are doing is designing what we call the principles of ethical biomimicry finance. And we are now licensing this to mainstream financial asset managers. Because when we forget economics and when we retrain all those asset managers, we won't be flying blind. We just have better science. And we start with real science rather than economics, which, as we know, is just ideology. Por eso estamos diseñando los principios de finanza ética basada en biomimética y le estamos enseñando a consultores de gestión de capital. Y si hacemos eso, no vamos a provocar recesiones o pérdida de beneficios, sino usar una ciencia mucho mejor que la economía, que sabemos que no es una ciencia, sino está basada en ideología. So the biomimicry science begins with what we call Earth Systems Science. And this was developed coming out of the space program in the US, out of NASA. And the first woman astronaut, Sally Ride, came back from her space trip in 1979 and said, there must be a mission to planet Earth. We must understand how the Earth functions. And so this is the basic science, and it comes from all of the sensing satellites and everything else. And of course, there are many other biologists and ecologists, but basically it's looking at the Earth as a whole system. La biomimética surgió a partir del programa espacial de la NASA en Estados Unidos. La primera astronauta que fue al espacio, Sally Ride, cuando volvió se dio cuenta de que tiene que haber un propósito para la Tierra, como
Una tiene que misión, una tiene misión hacia la Tierra. una misión para la Tierra. Tiene que haber un sentido en cómo hacer las cosas y de ahí surgió las ciencias de sistemas de la Tierra y eh, em, It was a bit long, Hazel. Sorry, yeah. Yes, So let's that's get it. back. Let's get back into biomimicry. The Volvemos a la biomimética. the principles that people can find are actually in permaculture too. Los principios que la gente puede encontrar están también en la permacultura. Yes, absolutely. Permaculturists are interested in reforming economics. Yes. Por supuesto. Yes, this is very exciting, really, because it's very accessible to everybody in the world. All of the developing countries still have the kind of agriculture which is not industrialized, and so they can be sustainable. And as I've traveled around the world over the last 30 years, my message was always, please don't make our mistakes. Stick with some of your own methods which are more in tune with nature than the industrial model. Sí, cuando he ido viajando por el mundo, he visto que en muchos otros países, sobre todo, bueno, primero que nada, todo esto es accesible, estas ideas, a personas por todo el mundo, y porque en otros sitios he visto que hay mucha gente que sigue practicando agricultura de forma no industrial, así que pueden hacerlo de forma sostenible. Así que lo que les digo siempre es, no hagáis los mismos errores que nosotras hemos hecho, quedaos con vuestras técnicas tradicionales que ya teníais. I wish Deirdre would tell us about her work in New Zealand. I've done an Contara sobre su trabajo en Nueva Zelanda. Stella interviewed me the other day, so it'll be on that same website. Te la me entrevistó el otro día, así que lo puedes ver en el mismo sitio. Yes. Good, good. Yeah. I'm keen to find out a bit more about the financial transaction tax too. Do you think it would work for long, or whether it would be just a one-off and then people would stop doing it? Me gustaría saber más sobre la tasa de transacción financiera. ¿Piensas que sería una cosa que solo se hace una vez o que tiene que seguir? Well, I'm happy to see the financial transaction tax is now finally on the agenda in the European Union, and many, many countries now are adopting it. I have been proposing a financial transaction tax since the social summit in Copenhagen in 1995, where I was there proposing the financial transaction tax, and the World Bank and the IMF were very, very angry and said, no, it couldn't be done. But now, Los impuestos de transacción financiera ahora mismo están siendo aceptados, están en la agenda de la Comunidad Europea y están siendo aplicados en algunos países de Europa. Pero yo lo había propuesto desde 1995 en la cima, una conferencia social en la que y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se enfadaron mucho y dijeron, no, no hay forma de que hagamos esto. We always knew that was a lie. Actually, it's the easiest tax to collect because it's all computerized, and now finally it is coming through. And I think it's absolutely necessary to downsize the financial system and to address the problem of high-frequency trading, where stocks are traded thousands and thousands of times every second.
And this is distorting the markets and will lead to the next crash. So this is why we have to tax these transactions to slow it down. Y sabíamos que era mentira esto, porque de hecho es el impuesto más fácil de recoger, porque está todo automatizado por ordenadores. Y es muy importante usarlo, porque ahora mismo, porque hace falta parar los intercambios de capital de gran velocidad, porque ahora mismo en los mercados de valores hay miles y miles de transacciones por segundo y necesitamos reducir su tamaño y su velocidad. Y esto se puede conseguir